అందరికి వాయిస్ వినపడుతుంది కదండి? ఓకే, తదారబ్బా. మనం బెరిత్ వలాం ఆర్గనైజేషన్ ఇస్రాయెల్ వారి ఆధ్వర్యంలో, బెనా ఎఫ్రాయిం ఇస్రాయెల్ ఆర్గనైజేషన్ సంయుక్త ఆధ్వర్యంలో ఈ ఆదివారం జరుగుతున్న తోరా అధ్యయనం, బెరేషిత్ గ్రంథం తోరా అధ్యయనంలో పాల్గొంటున్న మీ అందరికీ ఆహ్వానం. అట్లాగే కొన్ని అనౌన్స్మెంట్లు చేస్తాను. ఆల్రెడీ రబ్బీ యారోన్ గిలోర్ గారు వచ్చారు, కాబట్టి మనం త్వరలో క్లాస్ ప్రారంభించుకుందాం. మొదటిగా మనకి 12వ బ్యాచ్ ప్రాథమిక హెబ్రీ భాష త్వరలో ప్రారంభం కానున్నది. దానికి చివరి తేదీ అప్లై చేసుకోవడానికి 15 సెప్టెంబర్. కాబట్టి దానికి సంబంధించిన అప్లికేషన్లు ఫీజు 1000 రూపీస్ ఉంటుంది. అట్లాగే మీ ఐడి ప్రూఫ్, ఆధార్ కార్డు అటాచ్ చేయాల్సి ఉంటుంది. కాబట్టి ఇవి 25 క్లాసులు ఆన్లైన్లో ఇస్రాయల్ నుండి తెలుగు మాధ్యమికంగా అంటే మీడియాగా హెబ్రీ భాష నేర్పించడం అనేది గొప్ప అవకాశంగా భావిస్తున్నాం. కాబట్టి ఇష్టపడిన వారు దీంట్లో జాయిన్ అవ్వచ్చు. తర్వాత నోహియ స్వీయ ప్రకటన చేసేవారి ఎవరన్నా ఆ ఉద్దేశం ఉంటే, నోహియ కుమారునిగా తన వంతు బాధ్యతను అన్ని జనుల్లో నివసిస్తూ హషేమ్ సర్వ సృష్టికర్త యొక్క ప్రణాళికలో పాలిభాగస్తులై ఇస్రాయేల్ దేశంతో వారి మార్గదర్శకత్వంలో, యూదయ రబ్బీల మార్గదర్శకత్వంలో నడవగోరే వారు పబ్లిక్గా అందరి ముందు ఆ బాధ్యతను స్వీకరిస్తున్నట్టుగా తెలియజేసి, మా ఉచిత ఇస్రాయేల్ నుండి అందించే క్రమశిక్షణతో కూడిన ఉచిత తర్ఫీదు క్లాసులకి అటెండ్ అయ్యి ఆ బాధ్యతను మీరు శాశ్వత బెనెనో అంటే నోహు పుత్రునిగా 7 ఆజ్ఞలను పాటించే అవకాశం మీరు ఇక్కడ ఉండగానే, అంటే భారతదేశంలోనే మీరు ఆ ప్రణాళికలో భాగస్థులు అవ్వచ్చు. కాబట్టి ఇది చాలామంది ఆర్థడాక్స్ రబ్బీలు ఆశిస్తున్నది, ఆమోదించింది అయినటువంటి సెల్ఫ్ డిక్లరేషన్ మా ద్వారా కూడా చేయవచ్చు. బెరిత్ వలాం ఆర్గనైజేషన్ ఇప్పటికే చాలామంది ఈ శిక్షణ కార్యక్రమంలో పాలుపంపులు పొందుతున్నారు. అట్లాగే ఇస్రాయెల్ నుండి ఆన్లైన్లో ప్రత్యేకమైన సబ్జెక్టు టాపిక్ మీద, కొన్ని టాపిక్స్ మీద ప్రత్యేకంగా తెలుగు వారికి అవగాహన కల్పించాలనే ఉద్దేశంతో రబీ యెహోషువ యాకూబీ గారి ఆధ్వర్యంలో కొన్ని ప్రత్యేక క్లాసులు జరిపించడం, అవగాహన తెప్పించడం జరుగుతుంది. కాబట్టి వాటికి కూడా మీరు అందరూ ఆహ్వానితులు. అనేక ప్రశ్నలు, సందేహాలను మీరు అడిగి తెలుసుకోవచ్చు. యూదీయ తోరా గ్రంథం వాటిలో ఉన్న సందేహాలు, ప్రశ్నలు, అర్థం కాని అంశాలను మీరు అడిగి తెలుసుకోవచ్చు. అట్లాగే రేపు 6:30కి డైరెక్ట్గా ఇస్రాయేల్ నుండి యెరూషలేం లైట్స్ సంస్థ అధ్యక్షులు రబ్బీ హైమ్ రీచ్మన్ గారి ప్రత్యేక సందేశం మనకి ప్రతి వారం అందిస్తూ ఉన్నారు. పితరుల జీవిత అంశాలను గురించి ఆయన చర్చిస్తున్నారు. కాబట్టి వాటిని కూడా మనం అందరూ విని ఆశీర్వదించబడాలని కోరుకుంటున్నాం. ఇప్పుడు మనం రబ్బీ యారోన్ గిలోర్ గారిని ఆహ్వానిస్తున్నాం. షలోమ్ యారోన్ గిలోర్. Shavato, we welcome you for this Sunday Torah portion, Bereshith study. We are in the Noahide Parasha portion. We are happy to receive those messages, and Anil Israel Garu is going to translate today. Toda Rabba, Baruch Haba. Toda Rabba.
תודה רבה, דוקטור יעקב דרור. And shalom, shalom everyone. Shavua Tov. Good to be back in class of Bereshith. Please let me know if the sound is okay Yeah, it's fine, from my point. Yeah, it's okay. Yes, okay. Right. So let's just start with continuing the Torah portion of Noach. A short summary of last class. We mainly talked about the covenant, the Hebrew word brit. What is covenant? What is brit? We talked about the special brit that is made by God Hashem and with Noach and his family. Right? We show it's like the direction of this special covenant with God comes from above. It's come from heaven, right? It's not something that is like it's not similar to human kind of contract. And then we saw the meaning of the rainbow as a sign. We talked about sign in Hebrew, the Hebrew word of ot, and what the rainbow means. And after and then now we are like beginning, we are actually starting this new version of humanity after the flood, after the covenant. And we will see here something interesting. I think that we will always have like in the back of our mind, you know, we will have a comparison to Adam Arishon, that he started, you know, it's like the first cycle, the first round. And now with Noach and Bnei Noach, Shem, Ham, and Yefet, it's like a new beginning, a new edition. That's where we are now. Yeah. Bro. Shalom, bro. అందరికీ వందనండి. రబ్బీ గారు అందరికీ కూడా వందనాలు తెలియపరుస్తున్నారు. అలాగే ఈ నూతన వారం యొక్క శుభాకాంక్షలు తెలుపుతున్నారు. అయితే డైరెక్ట్ గా మనం క్లాస్ లోకి వెళ్దాం. మనం ఆఖరి వారం వరకు నేర్చుకున్న విషయాలు, చర్చించుకున్న విషయాలను ఒకసారి మనం ఆలోచిస్తే కనుక, పోయిన వారం మనం ఎస్పెషల్లీ నిబంధన అనే పదం హిబ్రూలో ఏమని ఉంటుంది, బ్రిత్ అనే దాని యొక్క అర్థం ఏంటి, అలాగే బ్రిత్ ఓలాం అనే సంస్థ నుంచి ఏదైతే మనం పాఠాలు వింటున్నామో ఆ సంస్థ యొక్క పేరు యొక్క ఉద్దేశం ఏంటి, లేకపోతే దానిలో ఉన్న నిగూఢమైన అర్థం ఏంటని వివరించడం జరిగింది. అలాగే నోవాహ్ గారితోనే కాకుండా ఆయన పిల్లలతో కూడా హషేం చేసిన ఆ యొక్క ప్రత్యేకమైన నిబంధన గురించి మనం చర్చించడం జరిగింది. అలాగే ఆ నిబంధనకి గుర్తుగా ఇచ్చిన ఆ ఓత్, ఏదైతే నిబంధన గుర్తుగా ఇచ్చారో ఆ యొక్క ఇంద్రధనస్సు గురించి కూడా మనం నేర్చుకోవడం జరిగింది. ఇంద్రధనస్సు ఏం సూచిస్తుంది, అది ప్రపంచ దేశాలకి సూచిస్తుంది. నోవాయిజం అనేది ప్రతి మానవునిగా పుట్టిన ప్రతి ఒక్కరికి కూడా దానితో సంబంధం ఉన్న విషయాన్ని ఆ యొక్క ఇంద్రధనస్సు ద్వారా సూచిస్తుందని మనకి రబ్బీ గారు చెప్పడం జరిగింది. అలాగే ఇప్పుడు వచ్చేసరికి ఏదైతే ఆ ఓడ దిగిన తరువాత నోవాహ్ గారు అతని పిల్లలు తిరిగి మరలా ఈ యొక్క భూమి మీద మానవాళిని తీసుకురావడానికి అయితే వచ్చారు. అంటే ఆనాడు ఏ విధంగా అయితే ఆదాం గారి బొమ్మల ద్వారా ఎలా అయితే తిరిగి మరలా ఈ భూమి మీదకి అప్పుడు మొట్టమొదటిగా భూమి మీదకి ఈ మానవాళి అనేది ఈ జనరేషన్స్ ఎలా వచ్చినాయో, ఇప్పుడు మరలా తిరిగి నోవాహ్ గారి పిల్లైన షేము, హాము, యాపెతుల ద్వారా తిరిగి మరలా జనరేషన్ అనేది వచ్చినప్పుడు వారికి మధ్య ఎటువంటి భేదాలు కానీ లేకపోతే కలిసి ఉన్న విషయాలు ఏమున్నాయి అనే విషయాల్ని ఇప్పుడు మనం నేర్చుకోబోతున్నాం. ఆ ఓడ దిగిన తర్వాత తిరిగి మరలా ఈ కొత్త జనరేషన్ అనేవారు ఈ భూమి మీద ఏ విధంగా వెళ్ళారు, పరిస్థితులు ఏంటి అనేది ఇప్పుడు మనం చర్చించుకునే విషయాలు. Okay, so I want to start with
with verse number 18 on chapter number 9, right after the covenant of Bnei Noach, the covenant with the rainbow. We see, actually it's not the first time, we see again that Bnei Noach, the children of Noach, are mentioned in their names. The verse states, and the sons of Noach who came out of the ark were Shem, Ham, and Yefet. And Ham, he was the father of Canaan. So first of all, few questions about this verse. First of all, we know that the humanity in this new edition started by these three children. You know, on other cases where other stages of the dynasty that came from Shed to Noach, you know, the people, they had more children after a long time. But as for Noach, you see that he lived another 300 years, but the only children he had are those three, Shem, Ham, and Yefet, and they are like the foundation. They are like the cornerstone that all humanity started from. And Chazal teaches us that it also shows a favor where they are mentioned. You know, it's not the first time. It's like when they are mentioned more and more times, it shows that they are important. And also then, you know, it's the number of three. The three children also represents something, you know, like we say, the foundation of the Israeli nation by three fathers, right? We know there are our forefathers, Abraham, Yitzchak, and Yaakov. They started the nation of Israel. And here, the ones who started all humanity in this new edition of it are also three, Shem, Ham, and Yefet, three brothers. And so that is important to see how it starts. Okay. అయితే మనం 18వ వచనం గనుక గమనిస్తే 18లో చూస్తే గనక 9వ అధ్యాయం 18వ వచనంలో వాడలో నుండి వచ్చిన నోవాహు కుమారులు షేము, హాము, యాపేతు వారు. హాము కానానుకు తండ్రి. అయితే ఇక్కడ లాస్ట్ వారం కూడా రబ్బీ గారు మనల్ని ప్రశ్న ఆలోచించమని చెప్పడం జరిగింది. ఈ వచనంలో తన ముగ్గురు కుమారుల పేర్లని చెప్పడం జరిగింది. అయితే ముగ్గురు కుమారుల్లో యాపేతు గారు పెద్ద కుమారుడు అయినప్పుడు ఆయన పేరేమో చివరి రాయబడింది. షేము గారు, హాము గారి పేరే ముందు రాయబడింది. ఎందుకు రాసి ఉండొచ్చు అని ఆలోచించమని మనల్ని అడగడం జరిగింది. అలాగే ఇంకొక ప్రశ్న, ఓకే, దాని తర్వాత ఎంతో మంది పిల్లలు పుట్టినప్పటికీ కూడా హాము గారికి అప్పటికి ఇంకా పిల్లలు పుట్టకపోయినప్పటికీ ఈ వచనంలోనే మెన్షన్ చేయడం జరిగింది. హాము గారు కానానుకు తండ్రి అని చెప్పడం జరిగింది. తర్వాత ఎన్నో జనరేషన్స్ వచ్చినప్పటికీ, తర్వాత పిల్లలు వచ్చినప్పుడు కూడా వీరి ముగ్గురు పేర్లు ఇక్కడ మెన్షన్ చేయడంలో, నోవాహు గారి కుమారులుగా ఈ ముగ్గురు పేర్లు మెన్షన్ చేయడంలో ఒక విషయాన్ని మనకి తోరా నేర్పిస్తుంది అని రబ్బీ గారు చెప్తున్నారు. ఎందుకంటే వీరి ముగ్గురిని చూపిస్తూ ఇంకొక విషయాన్ని రబ్బీ గారు మనకు చెప్పారు. ఈ ముగ్గురిని సూచిస్తూ మనకి ఏం చెప్తుందంటే, ఇజ్రాయేల్ పితరులైన వారిని మనం చూస్తే గనక వారు కూడా ముగ్గురు, అబ్రహాం గారు, ఇత్సాక్ గారు, యాకోబు గారు. అంటే ఈ 3 అనే నెంబర్ కూడా, లేదా ఈ ముగ్గురిని సూచించడం కూడా ఒక గొప్ప విషయాన్ని మనకు నేర్పిస్తుంది. అయితే ఇప్పుడు ఈ ముగ్గురి పేర్లు ఎందుకు చెప్పడం జరిగింది అనే దాని విషయం గురించి ఆలోచిద్దాం. వ్యవకాశాలు. Yes, right. Now I think perhaps we mentioned already a bit about the meaning of the names, but let's go over and see what we will start to see the differences between each one of these three children of Noach. And in order to to understand the deeper level of it, we have to see what the name means or what it represents. So if I'm
starting to understand what the first name that is mentioned here, Shem. What is Shem about? And so Shem in Hebrew, there are, as usual, maybe, for many Hebrew words, there are more than one meaning. And the common meaning today, when we say Shem in Hebrew language, it means name. So it's a name of something. But also, there is an additional level, a deeper level, that is more than merely a name. Shem is like a goal, is like a target. It's like we say Leshem Ma. It means for what purpose, for what goal we want to do something. That means that Shem has a very strong characteristic, that he is one that has goals, has like ambition and challenges to get somewhere, to do something, and this is very, very typical, and we will see that all the descendants of Shem and the establishment of the Hebrew nation, it's like a very fundamental characteristic, that they are following like a goal, or they want to do something in the world, to make a change, to get somewhere, and this is what Shem is about. And of course, we also the name of God, we say God Hashem, right? So because like maybe we can see God as the ultimate goal, right? The ultimate purpose of this world, right? We live in this world because we are like, if we are learning from Shem, so we learn that we should have a target, should have a goal, and it is to serve Hashem, to know Hashem. So this is like the way of Shem, the life according to Shem. Yep. అయితే మనం ముందు పాఠాల్లో కూడా నేర్చుకోవడం జరిగింది. అంటే ఒక్కొక్కరి పేరు గురించి నేర్చుకున్నాం. షేమ్ గారు, లేకపోతే ముందు ఎవరైతే పెద్దలు ఎవరైతే ఉన్నారో తనాక్లు, వారందరి గురించి నేర్చుకున్నాం. వారి పేర్లు ఒక ప్రత్యేకతను గురించి నేర్చుకున్నాం. ఆ పేర్లు చెప్పే పాఠాల గురించి నేర్చుకున్నాం. అయితే ఇక్కడ కూడా మనం నోవా గారి యొక్క 3 కొడుకుల్ని చూస్తున్నాం. అయితే ఒక్కొక్కరి పేరును బట్టి వారి యొక్క క్యారెక్టర్స్ ఏ విధంగా ఉన్నాయని మనం ఇక్కడ చూద్దాం. పేరును బట్టి మనకి అంటే మనం చూసిన తనాకుల లిస్ట్ లో మొట్టమొదటి పేరు షేమ్ గారిది. షేమ్ గారి షేమ్ అనే హిబ్రూ పదానికి అర్థం తీసుకుంటే, మనం ముందు కూడా నేర్చుకున్నాం చాలా సార్లు. ఒక హిబ్రూ పదానికి ఎప్పుడు ఒక్క అర్థం కాదు, 2-3 అర్థాలు ఉంటాయి. హిబ్రూ యొక్క ప్రత్యేకత అది. ఒక్క అర్థం కాకుండా 2-3 అర్థాలు సూచిస్తుంది ఆ పేరు. అయితే ఆ 2-3 అర్థాలు ఏవైతే సూచిస్తున్నాయో, ఆ 2 అర్థాలు కూడా ఆ యొక్క దేని గురించి అయితే మనం చెప్తున్నాం దానిలో ఇమిడి ఉంటాయి. ఇప్పుడు షేమ్ గారి యొక్క పేరు తీసుకుని చూస్తే, షేమ్ అన్న పదానికి లిటరల్ గా మనం హిబ్రూ అర్థం తెలుసుకోవాలంటే పేరు, నేమ్ అనే అర్థం వస్తుంది. అయితే ఇంకొంచెం దానిలో డీపర్ లెవెల్లో దాంట్లో ఆలోచిస్తే నిగూఢమైన విషయాలు ఇంకా ఏమున్నాయంటే, నేమ్ అంటే పేరు అనే అర్థమే కాకుండా కూడా షేమ్ అనే పదానికి లక్ష్యం కొరకు, అంటే ఒక లక్ష్యం కొరకు, లేకపోతే ఒక గోల్ కొరకు, ఒక పర్పస్ కొరకు అనే విషయం కూడా ఈ షేమ్ అనే పదంలో మనకు అర్థం జరుగుతుంది. అది మనం ఎలా గమనించవచ్చు అంటే, తర్వాత షేమ్ గారు జీవించిన ఆయన జీవితం కానీ, లేకపోతే వారి పిల్లలు జీవించిన జీవితం కానీ చూస్తే కనుక,
ఇప్పుడున్న ఆ యొక్క హెబ్రీల దేశం ఏదైతే ఉందో, ఇజ్రాయెల్ ఏదైతే ఉందో, అది కట్టబడడానికి కానీ ఆ విధంగా మారబడడానికి కానీ ప్రతి దానిలో కూడా షేము గారి పిల్లల యొక్క ఆ రోల్ ఏదైతే ఉందో వారు దానిలో వారి పాత్ర చాలా ఎక్కువగా ఉండడం మనం గమనిస్తాం. అంటే ఏదైతే దేవుని అనుకున్న ఒక గోల్ ఉందో, లేదా ఇజ్రాయెల్ రావాలనే గోల్ ఉందో, ఆ హెబ్రీల్ దేశం రావాలనే ఆ పర్పస్ ఉందో, దానికి షేము గారి యొక్క జనరేషన్ అంతా పనిచేయడం జరిగింది. ఆ విధంగా కూడా ఆయన యొక్క పేరు సార్థకత మనం దాంట్లో చూడొచ్చు. అంటే వారి ద్వారా, వారు చేసిన పని ద్వారా ఈ ప్రపంచంలో ఒక గొప్ప మార్పు అనేది తీసుకురావడం ద్వారా, అంటే ఇజ్రాయెల్ ద్వారా గొప్ప మార్పు తీసుకురావడం అనేది జరిగింది. ఇప్పుడు ఇంకొంచెం ముందుకెళ్తే గనక మనం సృష్టికర్త అయిన దేవుని యొక్క పేరును కూడా హషేమ్ అని పిలుస్తాం. అక్కడ కూడా షేమ్ అని ఉంటుంది. దానిలో కూడా మనకు అర్థమవుతుంది ఈ యొక్క మీనింగ్. ఎందుకంటే ఈ ప్రపంచంలో పుట్టిన ప్రతి వాణి యొక్క, ప్రతి మనిషి యొక్క గోల్, అంటే చివరికి తన లక్ష్యం ఏంటంటే దేవుని చేరుకోవడం. అంటే ఆ హష్యం అన్న పేరులోనే ఆయన యొక్క ఈ సృష్టి అంతా కూడా ఒక లక్ష్యం కోసం, ఒక గోల్ కోసం చేయబడింది. లేదా ప్రతి ఒక్కరు కూడా దేవుని సేవించాలని గోల్తో ముందుకు మనం వెళ్ళాలి, మన జీవితాన్ని గడపాలని ఒక గొప్ప నిగూఢ సత్యాన్ని కూడా ఆ పేరులో చెప్పడం జరుగుతుంది. కాబట్టి షేమ్ అనే పదానికి రెండు అర్థాలు. ఒకటి లిటరల్ గా పేరు అనే అర్థము, రెండోది ఒక గోల్, ఒక లక్ష్యం అనే అర్థం కూడా మనం ఈ షేమ్ అన్న పదంలో చూడొచ్చు. అవకాశాలు. Okay, now when we continue reading the verse, we face some difficulty that we think that needs some explanation, because you know, if we would expect to list the name of the children by the oldest first, by age, right? But we know that the oldest one is Yefet, and then only comes Shem and Ham. So we have a difficulty. First difficulty we have is with the order of the names. That from some reason Shem is the first one, and then if we read the whole verse, we also find something interesting and sound weird, because it states that there is Shem, Ham, and Yefet, and then it adds another sentence, and Ham was the father of Canaan. So how come after going out of the ark, right away, Canaan is mentioned? If he was, maybe he was not born yet, right? Why only mentioning Canaan as one of the like it was the third generation after Noah? What is special? What the Torah want us to know here by this different order of names, and by adding this additional name of Canaan? అయితే మనం ఈ 18వ వచనం చదివినప్పుడు చాలా మందికి అవగాహన ఉండే ఉంటుంది. ఒక చిన్న కష్టం ఉంది దీంట్లో, అంటే ఒక ప్రాబ్లం ఉంది. ఏంటంటే మనం నోవా గారి యొక్క పిల్లల్ని చూస్తే గనక వారు ఆ వయసుని బట్టి ఎవరు ముందు పుట్టారు అనే ఆర్డర్లో మనం చూస్తే మొట్టమొదటిగా యాపెత్ గారు వస్తారు. యాపెత్ గారి తర్వాత షేము, హాము గారు వస్తారు. సో పెద్ద కొడుకని యాపెత్ గారు ముందు ఉండాలి. కానీ ఈ వచనంలో మనకు రాయబడినప్పుడు యాపెత్ గారు చివర రాయడం జరిగింది. అయితే అలాగనే ఆ వచనం చివరిలో చూస్తే గనక హాము గారు ఖానానుకు తండ్రి అని చెప్పడం జరిగింది. హాము ఖానానుకు తండ్రి అంటే ఖానాన్ గారు మేబీ అప్పుడు పుట్టి ఉండకపోవచ్చు. అయితే పుట్టి ఉండకపోయినా సరే ఆ తరువాత జనరేషన్ లో రాబోయే ఆ ఖానాను దేశానికి మూలపురుషైన ఖానాన్ గారి యొక్క పేరుని ఇక్కడే ఎందుకు మెన్షన్ చేయడం, అప్పుడే ఎందుకు చెప్పడం జరిగింది అంటే, మనం చూస్తూ ఉన్నాం వంశావళిలో చూసేటప్పుడు ఎవరైతే దేవుని యొక్క ఆ యొక్క కనుదృష్టిలో ఆయన యొక్క చిత్తానుసారంగా లిస్ట్ లో ఉంటారో వారి పేర్లు ఇవ్వడం జరిగింది ముందు కూడా. సో ఇక్కడ కూడా తోరా మనకు ఒక హింట్ ఇవ్వడం జరుగుతుంది. షేము, యాము, హాఫెత్ తర్వాత
షేమ్ గారు తర్వాత వచ్చేది కానాను అని ఇక్కడే మనకి ఒక తోర ఒక పాఠాన్ని మనకి చెప్తుంది. దేవుని యొక్క ఉద్దేశంలో ఏది రాబోతుంది, ఏది ఉన్నది అనేది ఇక్కడే మనకి హాము గారు కానానుకు తండ్రి అని చెప్పడం ద్వారా. యోగేశ్వరం. Right. So in order to understand a little bit deeper what it means for us, we have to keep in mind that maybe it's like that, you know, Noah and Naama, it's like a great seed with many different faculties, many different characteristics that are splitted among those three children of them, and each one is different, has different talents, different role, different strength to improve humanity with. So that's the mindset that we have to see as for this explanation, as the description of names. So if we are trying to understand what Ham is about, so first of all, let's see the Hebrew meaning. According to Hebrew meaning, Ham, it means hot, warm or hot, and what it represents by the sages, what they say, it's like it represents the power of you know, the power of physical inclination or like the physical desires, the warmth of, you know, the warmth like a warm blood, warm mentality. That's what Ham is about. It's like representing a power of heat. It's like when you have a hot blood, so it's you know, it's someone that is brave and courageous and has a lot of desires, and that's where also it is related to Canaan that is mentioned here as well, because according to Midrash, it is said that Ham, you know, in the time of the ark, it was like as we saw before, inside the ark it was like very holy atmosphere, and everyone, they didn't, you know, no one multiply, not the animals and not the man, and Ham is mentioned here because he was it was hard for him to overcome his desire, and they say that maybe he didn't he wasn't able to constrain himself, so maybe even it means that Canaan already maybe was like the pregnancy of Canaan maybe started already inside the ark. Maybe Ham did not keep these laws of the holiness level of the ark, and he was together with his wife. So Canaan was already there, and that's what we know here. So we have to keep in mind this, and then to see where it leads and what problems, you know, what problems arise following this different diversion of powers between these three children. So let's see now maybe Yefet, and then we'll see what are the results of Ham and Canaan and what happened next. ఓకే, అయితే షేమ్ గారి గురించి, షేమ్ గారి యొక్క పేరు గురించి
ఆ గొప్ప అర్థం గురించి తెలుసుకోవడం జరిగింది. అయితే నెక్స్ట్ మనం యాక్చువల్గా ఈ ఈ ముగ్గురు కూడా ఆ గొప్ప తల్లిదండ్రులైన నోవా గారికి నామా గారికి పుట్టడం జరిగింది. అయితే నోవా గారు వచ్చిన వంశావళి చూసినప్పుడు, నామా గారు వచ్చిన వంశావళి చూసినప్పుడు వారిరువురు వంశావళిలో కూడా ఒక గొప్ప గొప్ప టాలెంట్స్ అనేవి ఉండడం మనం చూడడం జరిగింది. మనం నేర్చుకున్నప్పుడు వారిరువురు కూడా ఒక్కొక్కరికి ఒక్కొక్క ప్రత్యేకమైన ప్రతిభావంతులు వాళ్ళు ఒక్కొక్క విద్యల్లో. సో ఆ రెండు వైపుల నుంచి ఆ రెండు టాలెంట్లు కూడా కలిగి ఉన్న ఆ నోవా గారు నామా గారు కలిసినప్పుడు పుట్టిన ఈ పిల్లలు కూడా ఆ టాలెంట్స్ అన్నిటిని కూడా షేర్ చేసుకోవడం జరిగింది. అయితే దాంట్లో పాజిటివ్ కూడా ఉన్నాయి, ప్రతికూలంగాను సానుకూలంగా ఉండే రెండు కూడా ఉన్నాయి. అయితే ఇప్పుడు హామ్ గారికి వచ్చేసరికి హామ్ అన్న పేరుకు అర్థం మనం చూస్తే కనుక వెచ్చదనం, వేడి. అయితే ఇక్కడ మనం ఏం చూస్తామంటే ఈ వెచ్చదనం అన్నప్పుడు శారీరక కోరికలు కానీ ఈ ప్రతి విధమైన ఈ యొక్క కోరికలు అనేవి అతనిలో ఉంటాయని మనం అతని పేరు ద్వారా, హామ్ గారి పేరు ద్వారా తెలుసుకోవచ్చు. అయితే మిద్రాష్ లో ఏం చెప్తారంటే యాక్చువల్గా మనం ఈ యొక్క వచనం చివరికి వచ్చరికి హామ్ గారు కానానుకు తండ్రి అని చెప్పడంలో ఒక విషయాన్ని ఏం చెప్తారంటే, మనకందరికీ తెలుసు వాడలో ఉన్నప్పుడు ఎవరు కూడా ప్రత్యుత్పత్తి అనేది జరగలేదు. అటు మనుషులు కానీ లేకపోతే జంతువులు కానీ ప్రత్యుత్పత్తి అనేది జరగలేదు, అది మనందరికి తెలుసు. అయితే ఈ హామ్ గారు ఏదైతే ఈ శారీరక కోరికలు ఏవైతే ఎక్కువగా ఉన్నాయో మిద్రాష్ లో ఒక ఒపీనియన్ ఏం చెప్తారంటే